Hello to everyone. So class 10th. Today we have discussed about the problem in the chapter 10 light reflection and refraction physics chapter problem 10.1. In some textbooks, I mean the old textbooks, it will be given also the 9.1. Okay. What is the problem? A convex mirror is used for a rear view on automobile, has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. Here we can take an here one. So this is we can taken as the pole. Above the pole we have taken as the radius here, and behind the mirror bus is here. Okay. So this is the radius, it will be coming on the right side, that's why we can taken as the plus sign. And behind the mirror ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಏನಾಗೈತಿ ಮಿರರ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ ಬರತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ 1 divided by f is equal to 1 divided by v plus 1 divided by u. This is our formula. At least ನಮಗೆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಮೂರೊಳಗೆ ಎರಡಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದ ಯು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಫ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಫ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪೋಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಯಿಂದ ಪೋಲ್ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಲನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ 2. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆರ್ ಬೈ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಅವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ 2 1 1 ಉಳಿತು, 0.5 ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಐ ಮೀನ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 2 5 10, 1.5 ಮೀಟರ್. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಫ್. ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1.5 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 1.5. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ. ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಬರೆಯೋಣ, ಪ್ಲಸ್ 1 divided by u ಒಂದು ಎಷ್ಟದ -5. ಓಕೆ, ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by 1.5 is equal to 1 divided by v plus into minus 1 divided by 5. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ. ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 divided by 15 is equal to 1 divided by v minus 1 divided by 5. Okay, or ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಮೈನಸನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 divided by 15 ಪ್ಲಸ್ 1 divided by 5 is equal to 1 divided by v. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then we can take here the LCM of these both things. ಇವೆರಡ್ರದ್ದು LCM ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡ್ರದ್ದು LCM ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? 15 ಆಗುತ್ತೆ. LCM become 15. ಸೊ 10. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 10ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ 5 3s are 15. That's why we can take as the 3 here. This is equal to 13 divided by
15 is equal to 1 by V, or V is equal to, it become the reciprocal, V ತಗೊಂಡು reciprocal, ಹಾಗಾಗಿ 15 divided by 13. When it will be become the 15 divided by 13, the V is equal to 1.15 meter. This is the position of the image. Or solve ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 15 divided by 13 ಮಾಡ್ರಿ. 13 1s 13 1s. ಸೊ 15 ಒಳಗೆ 13 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ? 5 ಒಳಗೆ 3 ಹೋದ್ರೆ 2 0, 2 ಉಳಿತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಕೊಟ್ಕೊತೀವಿ. ಅಗೇನ್ 1s 13 ತೊಗೊತೀವಿ. 13 ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸೇಮ್ 7 ಉಳಿತೈತಿ. 2ರಾಗ 2 ಹೋದ್ರೆ 0, 7 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ 0 ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 13 5s, it will be the 65. ಓಕೆ, 13 ಇಲ್ಲೇ 65. ಸೊ 5 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು, 7ರಾಗ 7 ಹೋದ್ರೆ 0. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1.15. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊತೀವಿ? ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್, position of the image is 1.15 meter ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1.15 meter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನೇಚರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H dash by H, ಆರ್ M is equal to minus V divided by U. ಸೊ ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ H dash H ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಮೈನಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈನಸ್ 1.15 divided by V. Already they will be given minus 5. Okay, minus cancel. Again M is equal to 1.15 divided by 5, or we can change this. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? M is equal to 115 divided by, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ 500. ಓಕೆ, ಸೊ 500 ತಗೊಂಡಾಗ 115 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 500 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.23 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಟ್ತಾ ಹೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. 500 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. 500, ಸೊ 115 ಮಾಡೋಣ. 500, ಸೊ 500 ಒಳಗೆ 115 ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಕೊಡ್ತೀವಿ. 500 1s ಆ್ಯಂಡ್ 500 2s. 500 2s ಈಸ್ 1000. ಸೊ 1150 ಒಳಗೆ 1000 ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 1 ಆ್ಯಂಡ್ 0 150 ಉಳಿತದೆ. ಅಗೈನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ 1 0, ಅಗೈನ್ ಒಂದು 0ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1500 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1500 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 500 3s 1500. ಸೊ 0 0 0 ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ 0.23. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ erect, or and also we can take a size of the image is smaller by a factor of 0.23.
2 3. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗಿರೋದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ 2.3 ಹೌದಾ. ಆ್ಯಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ 2.3, 0.3 is very small, that's why the image is very small. Okay, this is our final answer.